Samuel. Guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Deshalb ging ich nicht fort. Mit wem hast du gewettet? Ich habe meine Wette gewonnen. Well, Dennis, I won the bet I had with myself that you'd be an asshole right off the bat. That was a safe bet. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Es war hart, ehrlich gesagt. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Anna. Oder? Ja, Anna. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Na los, dann geh hin. Nimm am Leichenschmaus teil. Wo ist denn das? Leute, kommen jetzt einige dazu. Eine Person fehlt. Ja, das ist die. Nee, Anna ist ja hier. Ethan. Ein Kleinstadtwirt, der mehr zuhört, als dass er redet. Ethans Kneipe muss das einzig gut gehende Geschäft im Basswirt sein. Kathy und Nick haben jung geheiratet und sich schnell scheiden lassen. Obwohl ich der Patenonkel ihrer Tochter bin, bin ich nicht sicher, ob sie mich je gemocht hat. Oder vielleicht hat das die Dinge nur schlimmer gemacht. Kathy hat mir nie verziehen, dass ich aus Joans Leben, dass ich aus Joans Leben verschwunden bin. Bei Walter weiß man genau, woran man ist. Seine Trauer um Nick ist aufrichtig. Tara, die Bürokauffrau beim Basewood Jungle,
Die sprichwörtliche verschrobene Kollegin. Sie mag alles und jeden. Dinosaurier, schnulzige Liebensromane, Bibelfernsehen, Verschwörungstheorien, Reiskekse, ungewöhnliche Straßennamen. Was auch immer es ist, sie kann stundenlang darüber reden. Terror hat absolut keinen Filter. Sie wäre eine schreckliche Spionin oder Serienmörderin. Oder vielleicht eine ausgezeichnete. Neu in der Stadt. Aber wie es aussieht, versteht er es, einzubringen. Andererseits ist es Teil seines Berufs als Apotheker, sich einzubringen. Aber es ist trotzdem anständig von ihm, dass er zunächst Leichenschmaus komm es. Dennis Gardner. Dennis ist der IT-Typ bei der Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe. Ich erinnere mich an ihn als einen verbitterten und fiesen Kerl, einen Einzelgänger, der nicht viele Freunde im Basswood hat. Das bin ich zwar auch, aber das macht uns nicht zu verwandten Seelen. Wo ist denn jetzt das Leichenschmaus? Der Leichenschmaus. Haare. Gehörte einst ihrer Mutter. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Tagebuch aktualisiert. Annas Gitarre. Weißt du noch, wie Anna versucht hat, Gitarre spielen zu lernen? Wie sie früh aufstand, um von der Arbeit noch zu üben? So bist du immer aufgewacht. Du hast ihr zugehört, wie sie Akkordfolgen gezupft hat, bevor du ihr Kaffee gebracht hast. Damals war sie glücklich, selbst wenn ihre Gitarre schon damals ihre eigene Geschichte voller Traurigkeit und Verlust hatte. Du hast Annas Mutter nie kennengelernt und sie sprach kaum von ihr. Aber in den wenigen Momenten, in denen sie es tat, sprach sie immer davon, wie sehr sie es liebte, Musik im Haus zu haben. Ihre Mutter hatte immer alte Folksongs ihrer Gitarre gespielt, die sie gemeinsam sangen, während sie an den langen Nachmittagen ihrer Kindheit mit überkreuzten Beinen auf dem Boden hockten. Anna verlor ihre Mutter, als sie noch ein Teenager war, aber selbst in den darauffolgenden Jahren der Trauer, der Konflikte und der Flucht hielt sie an der Gitarre ihrer Mutter fest, auch wenn sie nie gelernt hatte, darauf zu spielen. Stattdessen verließ sie Bathwood, ging aufs College und kam als Journalistin zurück, die Geschichten über ihre Heimatstadt schrieb. Erinnerst du dich noch an den Artikel, den sie über den alten Musikladen am Roseneck Hill geschrieben hat? Walter teilte ihr diese Aufgabe zu, weil niemand anders sie haben wollte. Der Artikel rettete den Laden nicht nur vor dem Bankrott, aber der Besitzer kam persönlich rettete den Laden nicht vor dem Bankrott, aber der Besitzer kam persönlich vorbei, um sich zu bedanken. Er gab ihr als Dankeschön kostenlos Unterricht. So lernte sie spielen. Eine richtige Geschichte. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! Na, I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep?
Es war nicht wegen dir. Es tut weh, zurückzukommen. Jetzt bin ich hier. It's not your fault. There's a lot of people that don't want me here, including myself, People around here have short tempers, and long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Also war sie instabil und Sam hat darüber berichtet. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Sie kamen nicht zusammen. Also. Naja. Nicht die feine Art. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Tut mir leid, dass Nick von uns gegangen ist. Wurde Nick ermordet? Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. Vorhin habe ich es doch You selber always gesagt, do und mach this. ich's. You always. I get it. You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Dann habe ich einfach mein eigenes Wort gebrochen. Samuel, come, have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Tagebuch aktualisiert. Nimm mal. Wo ist denn das? Das Leichenschmaus. War unsensibel. Danach nichts zurückzufragen. Natürlich wurde mir das erst klar, nachdem ich die Worte schon ausgesprochen hatte. Aber an irgendeinem Punkt musste ich einfach fragen. Ja, irgendwie wäre auch vielleicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Wo ist denn das Leichenschmaus? Der Leichenschmaus. Das Leichenschmaus. Mann, wo ist denn das Essen?
irgendwas verpasst? It does look tempting. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Er war ein guter Vater, meist zumindest. Er hatte etwas, das ich nicht hatte. Wir hatten 2 Jahre Funkstille. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. War sehr beliebt. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Kathy seems haunted, spread overly thin, and I saw Joan storming off. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. Oh, und auf ein Bier wurden 2. Und noch eins. Ganzen Frust weg. Noch eins. Ach, noch eins. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Ich hab dich nicht eingeladen. Es tut mir so leid. Lass mich in Ruhe. Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602, beer doesn't solve any of this. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Hoch die Tassen.